Yeah, Assalamualaikum and have a good day. Alright, so in this video, we will discuss about number system. So in a number system, we have a set, we have classification of numbers, real number line, and interval of real number. So interval of real number, it is divided into two groups. They are finite and infinite. Okay, so now let's discuss about set. Okay, so as you know, set is a collection of object, numbers, and others. So the collection is based on the characteristic of the object. For example, we have set of gold coins. So in this collection, it is only consists of gold coins. And the other one here is set of silver numbers. So as you can see, this is a group of silver numbers. So means that in this group only have a silver numbers. So maknanya dia tak ada benda lain lah selain daripada nombor-nombor yang berkala silver. Okay, so that one is a definition of a set. Alright, so this is a notation of set. Okay, so as you can see, the first one is a listing method. So this one, how we present the set. So as you can see, in listing method, it must be has a parenthesis. This one, dia mesti di dalam bracket. So bracket dia yang macam ni, parenthesis So yang ini. Alright, so this one, the collection of this number, it is about 1, 3, 5, 7, 9. So here we can say that in this set, we have 5 numbers. So they are 1, 3, 5, 7, 9. And the characteristic of the numbers are odd numbers. Okay, it is started from 1, which is the first odd number. And we have the second number here is 3. And followed by 5, 7, and 9. Okay, so ini adalah contoh bagi collection untuk nombor-nombor ganjil yang bermula daripada 1 sehingga 9. Okay, so the other one, we also have set builder notation. So this is the difference between the first one. So yang ini kita panggil sebagai builder notation because it give us a clue. Okay, where X, kat sini ada X. So X is the element of number. And X in terms of natural numbers. Or we can say that X is belonging to natural number. Okay, so what the values of X or what are the X? So X is between 0 to 11 and X is odd. Okay, so based on this notation or based on this clue, you can guess what X are. Okay, so dia kata dekat sini, X adalah terdiri daripada natural number. So natural number adalah nombor positif yang start daripada kosong. Contoh 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. So that one is a natural number. Okay, and the number it is started from 0 to 11 and it gives us one more ataupun extra extra information which is X is odd. So X itu adalah ganjil. So based on this we can listing the number of X. Okay, so number of X it will be 0. Kalau ikut yang ni dia kata X 0 ke 11 dan X adalah odd. So X values it will be 0, not 0. Dia lebih besar daripada 0. Okay, so X is started from 1 and then followed by 3 and then followed by 5, 5 and followed by 7, 9. So after 9 is 11. So kat sini dia kata 11 which is X is less than 11. So means that 11 does not included in this numbers. So maknanya X tidak termasuk dalam nilai 11 tidak termasuk di dalam nilai-nilai X. Okay. Right. So apa yang nak disampaikan dekat sini adalah kalau you listing the number which based on this set builder, so you akan dapat yang inilah. Ataupun daripada listing method, you nak jadikan dia dalam bentuk set builder, then dia akan jadi macam ini. Itu maksudnya. Okay.
So di dalam bulatan hijau ni kita kenali sebagai general property of all the numbers in the set. So this one is a general form bagi number X yang start daripada atau yang lebih besar daripada 0 sehingga 11 ataupun less than 11. Okay, so that one is about set. So next we go to classification of numbers. Okay, so as you can see in this slide, okay, it is about set of number. Okay, so number can be classified into sets. We have more sets of numbers. Okay, so they are, we have a complex number. Okay, so as you can see, the biggest number here is a complex number. So maknanya dekat sini, semua nombor-nombor yang ada di dalam dunia ini adalah complex number. So dalam complex number terbahagi kepada dua lagi jenis number, iaitu real number dan juga imaginary number. So dalam diagram ini, dia menunjukkan imaginary number ada satu saja, iaitu square root -1. Okay, and it is known as I. So bila nampak negative square root -1, bila you plug in your calculator, it will give you mark error ataupun error. So means that number does not tidak disetkan di dalam mana-mana calculator. So kita kenali sebagai nombor ini adalah sebagai imaginary number. So this number it is known as imaginary number. And a real number. So what is a real number? Adalah nombor yang biasa kita gunakan. So dalam real number, we have rational number ataupun nombor yang kita boleh bentukkan dalam bentuk pecahan. Okay. Itu adalah rational number. And then opposite for the rational number adalah irrational number. So irrational number, nombor yang kita tak boleh nak bentukkan dia dalam bentuk pecahan. Contoh pi. Okay, kalau you plug in your calculator, the value of pi is 3.14159654, which is we can't form it into a fraction ataupun into a ratio. Okay, so that one is a irrational number. Ada lagi satu square root of 2. Square root of 2 dia 1.414213562. Something like that. So nombor tu dia tak boleh nak bentukkan dalam pecahan. Contoh lain lagi adalah ni nombor perpuluhan yang dia tak ada repetition. Nombor perpuluhan yang tak ada repetition, for example, contoh dia 0.1234567 for example lah, dan seterusnya. So yang ini kita tak boleh nak bentuk, dia bukan repeat. Maksud repeat tu nombor dia berulang. Contohnya 0.33333. Okay, so yang ni biasanya kita boleh bentukkan dalam bentuk pecahan. So 0.33333 is a repetitive decimal point ataupun decimal number. Itu cara untuk kita kenal lah sama ada nombor tu boleh dibentukkan dalam bentuk pecahan ataupun tidak. So nombor yang kita boleh bentukkan dalam pecahan kita panggil sebagai real numbers. Okay. Bentuk dalam pecahan, bentuk nombor yang kita boleh bentukkan dalam pecahan kita panggil sebagai rational numbers. Okay, so next, under rational number, we have another set of number or another group of number. They are integers. So integers is a nombor bulat lah. Okay, kita ada positive integer dan kita ada negative integer. So a negative integer adalah nombor negatif. It is started from -1 and followed by -2, -3, -4 and so on. So that one is a negative integer. And next we have a positive integer. So positive integer is a number started from 1 until positive infinity. For example, 1, 2, 3, 4, 5 itu semua kita panggil sebagai positive integer. So 0 is 0. Kosong dia tak boleh, dia tak ada negatif, dia tak ada positif, dia adalah kosong. Okay. Right, so under integers we have natural numbers. So natural numbers, it is started from 1, 2, 3. Atau kita boleh katakan natural numbers, it is also known as a positive integer.
positive integer. Okay. Right, so this one example for number system. Okay, so ini kita boleh katakan set of numbers lah. Set of numbers. So universal bagi set of numbers is a complex number. So maksud universal tu adalah keseluruhan set yang paling besar sekali. So dalam set tu ada set kecil-kecil, itu kita panggil sebagai subset. Okay, so for example, contoh ni, real numbers are the subset of complex number. Macam tu. Okay. Right, so kalian nampak kat sini, negative square root 9, it is equivalent with 3. And square root negative 9, it is equivalent with what? Okay, so this one we can factorize it. Then we have this one, square root negative 1. Kita faktorkan dia times 9. So kita akan dapat negative 9. Okay, so based on this, we can separate it. Then we have a square root negative 1 times square root of 9. Okay, so square root of 9 is 3. So here we can say that square root negative 9, it is about 3i. Okay, so as you can see, square root negative 1 is an imaginary numbers. So for imaginary numbers, we know it as a i. Bila dalam matematik nampak I kat sini, itu adalah imaginary number. So hence, we can say that square root negative 9, it is about 3i. Okay. Okay, so next. Okay, so this one is a symbol of number. Okay, so kita ada 3 kolom dekat sini. The first one here is about number type and followed by symbol and description. Okay. Okay, so jenis number yang kita adalah real number. So symbol for real number is R. So bila you nampak R, itu adalah real number. Okay. So as a description, real number, all numbers on the number line. This includes rational and irrational numbers. Okay, so ini kita boleh rujuk dalam diagram yang inilah. Real number, dia ada 2 jenis, rational dan juga irrational. And next, I. I is imaginary number. Kita hanya ada satu saja imaginary number, iaitu square root of negative 1. Okay, so it is the symbol for imaginary number is I. So kalau nampak I, kita tahu dah itu adalah imaginary number, which is square root negative 1. Okay, so next we have a rational number. So symbol for rational number is Q. Okay, so as description, rational number are numbers that are made up by division of one integer by another. Okay, so in other words, we can say that rational number is any number that can be formed into a fraction or ratio. Okay, termasuklah nombor integer. So kalau you nak tahu, nombor, kita ambil contoh nombor 2. So nombor 2, kalau kita form ataupun bentukkan dalam bentuk pecahan, dia sebenarnya adalah 2/1. So ini kita panggil sebagai rational number juga. Okay, contoh lain, 3. So 3, it is actually is 3/1. Tu dia. Okay. Okay, so irrational number, for this moment, there is no symbol for irrational number. Dia tak ada simbol. Okay, so kita kosongkan dekat sini. So irrational number are numbers which cannot be presented as fraction, such as square root of 2, square root of 3, pi and exponent. Okay, itu contoh-contoh bagi irrational number, which is the number we can't form into a ratio ataupun fraction. Okay, so next we have natural. So symbol for natural number is n. So natural number are the whole number starting from 1 or 0 in some fields of mathematics. Okay, so for natural number, some books says that the number is started from 0. Tapi ada buku mengatakan natural number adalah nombor yang start dengan 1. So it depends. Okay. Dia tak ada yang salah lah kalau kita nak kata dia start dengan 0 ataupun 1. Tapi yang penting dia adalah nombor-nombor positif. Okay. Okay, so this one is about natural number. And then a symbol for integer is Z. Okay.
So Z, so integer are the whole number from negative, 0 and positive number. Okay, so Z is from the German word Zahlen, so meaning numbers. Okay, so ini adalah integer. So as you know, Z minus, kalau dia letak minus dekat sini, itu adalah negative integer. Kalau dia katakan Z ada positif dekat situ, itu adalah positive integer. And as we have complex, okay? Right, so complex number are a combination of real and imaginary numbers in the form of A plus BI, where A and B are real and I is imaginary. Okay, so ini kita panggil sebagai complex. So in general form bagi complex number adalah yang ini, A plus BI, where A and B are real numbers and I is imaginary number, which is square root of negative 1. Okay, right, so that one is about numbers. So next we go to real number line. Okay, so real number line is used to represent geometrical by points on a straight line. A point is chosen on the line to be the origin. So points to the right are positive and points to the left are negative. So as you can see, this is a number line. So kita boleh bahagikan di tengah-tengah number line tu adalah 0. Okay, so in the left hand side it is about negative number and in the right hand side it is about positive number. Okay, so dalam di atas line ni kita letakkan nombor-nombor lah. Okay, contoh kita di tengah-tengah kosong and then di sebelah kiri, di sebelah kanan kita start dengan nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 and it goes to infinity, positive infinity. And in the left hand side it is started from negative 1, negative 2, negative 3, negative 4 and so on. Okay, so makna kata kalau untuk negative integer ni ataupun negative number, semakin ke kiri nilai dia semakin kurang, semakin kecil. Okay, contohnya negative 2 is less than negative 1. So negative 1 ni lebih besar daripada negative 1. Negative 1 ni lebih besar daripada negative 2. Okay, so kalau untuk positive number pula, semakin ke kanan, semakin besar nilai dia. Itu dia. Alright. So bila dia kata it goes to negative infinity, it means that the number is getting smaller. Okay, kalau dia kata positive infinity, the number is getting bigger, larger. Okay. Okay, satu contoh yang kita boleh lihat untuk number line ni adalah pembaris. Kalau you nampak pembaris tu dia ada sengat-sengat kan, tapi dia ada positif je. Itu salah satu contoh lah untuk number line. Okay. Alright. So next we go to interval of real numbers. So interval of real numbers, it is given any two real numbers A and B. So here we have about 3 possibilities. So there are A and B are equal. So this means that A and B are equivalent. Nilai A dan juga B adalah sama. Ataupun kita boleh katakan A is B and B is A. Itu adalah equivalent konteks dia. Okay, so next we have A greater than B. A is greater than B and the other one here A is less than B. So ini adalah kemungkinan bagi dua real number. Kemungkinan A adalah sama dengan B, kemungkinan A lebih besar daripada B atau kemungkinan A kurang daripada B. Okay. Alright, so how to write interval? So it is based on interval notation. So the conventions of interval notation, the smallest term from the interval is written first. So ini cara-cara untuk kita menulis interval, nombor interval. Okay, so ada tips dia lah. First tip, the smallest term from the interval is written first. For example, we want to say that A is less than B. Okay, so A is less than B.
So, kita akan letakkan A dahulu and followed by B. Okay. Ataupun B is less than C. Macam tu. Kalau kita ikut number line ni, kita A kat sini, B dekat sini, C dekat sini. So, this one is about 0. Okay, so kita boleh katakan A is less than B, B is less than C, or A is less than C. Biasa kita akan buat macam ni lah. Kita akan tulis begini. Di mana yang term yang kecil itu kita akan tulis dahulu. Alright. And then the largest term in the interval is written second. Okay, following a comma. So this one is optional. Kalau tak ada comma pun tak apa. And then parenthesis are used to signify that endpoint is not included, called exclusive. And we have this bracket, square bracket are used to indicate that an endpoint is included, called inclusive. Okay, so maksud interval kat sini, contohnya adalah nilai, katakan ini semua nilai-nilai X. So X daripada A to B, from A to B. So this is interval. So maksud interval ni adalah anggaran range, dia punya range. Okay, so nilai dia anggaran daripada A ke C. So A ke C ni meliputi A point something, A point 001, A point 02 and so on. So maksudnya any number dari A ke C tu kita ambil kira lah. Itu biasanya kita akan letakkan di dalam interval. Okay, so ada dua cara untuk interval. Satu kita gunakan parenthesis yang ini, satu lagi kita gunakan square bracket. So parenthesis yang ini adalah untuk menunjukkan endpoint dia tidak termasuk. Okay, so contoh kat sini, the values of X is between A to C. In between, di antara A dengan C. So, kita boleh katakan X lebih besar daripada A dan kurang daripada C. Okay. So, this one is also interval notation. And we also can use parenthesis. So, yang ni kita kena guna parenthesis lah. Sebab A dan C tidak termasuk dalam nilai-nilai X. So, form it into parenthesis. Then we have this one. A to C. A to C. Bila nampak dekat sini, dah tahu dah. A dengan C tidak termasuk dalam nilai-nilai X. Dia adalah nombor selepas A dan sebelum B. Okay, so kita akan buat dia bulat dekat sini lah. Letak colored bunyi bulat tu. And then untuk kalau nak katakan A dengan C included, so biasanya kita akan bulatkan, colorkan bulat tu. And then it goes to C. So maksudnya dekat sini, untuk yang ini, so X is A to C. So nilai-nilai X daripada A sehingga C. Okay, so we can form into this interval. Okay, ada equal sign dekat situ. So maksudnya A juga termasuk di dalam X dan C juga termasuk di dalam nilai-nilai X. So kalau you nak letak dalam bracket, you gunakan square bracket which is A to C. Itu dia. Ini kita panggil sebagai interval ataupun interval notation. Okay. Right, so next in interval we have a finite interval and the other one is infinite interval. So finite interval dia ada endpoint dia. Okay. Alright, so look at this one, inequality. So this one we call it as an inequality. So this one, it is about open interval from A to B. Okay, so the values of X here is A in between A to B. So interval notation, it will be A to B. Okay, so the number line in between A to B. So kalau dia open interval, so maksudnya nilai A dan B tak termasuk. Jadi cara kita nak melukis dia di atas number line adalah begini. Okay, so kita kosongkan bulatan tu. Maknanya nilai A tidak termasuk dalam nilai-nilai X. So contoh, nilai X antara 1 ke 4. Okay, so this one is a 1 and this one is a 4. Okay, so the number of X
in between 1 to 4. Macam tu. Okay. Alright, so next, nombor yang termasuk juga di dalam X itu kita panggil sebagai close interval. So close interval, nilai-nilai A dan B termasuk di dalam nilai-nilai X. Okay, so interval notation for this one, we use this bracket, square bracket. Okay, so A to B. So kat sini dah tahulah dia adalah close interval. So kalau you nak form dalam number line, so let's say this one is a A, B, so you can form it like this. So bulatan tu you colourkan dia. So we understood that A and B are included in this value. Okay, for example, we have sepatutnya kat sini ada equal sign equal sign. So X from 1 to 4. So dia daripada nilai 1 ke 4, and that you need to colour the bullet macam tu. Okay, so kita tahulah nilai 1 dan 4 termasuk dalam nilai X. So the minimum number of X is 1 and the maximum number for X is 4. Okay. Alright. So next we have half open and half closed interval from A to B. So based on this inequality, we understood that A does not included in X value, and the large number ataupun the maximum number of X here is B. Itu yang paling maksimum lah. Alright. So cara nak menulis yang ini, bila yang open interval dekat sini, macam biasalah, we use this parenthesis A and then B, it is included. Okay, macam tu. So kalau you form into number line, so A to B. So A, jangan colourkan bullet dia. So B, you need to color the bullet. Begitu. Okay. Let's say we have the interval 1 to 4. So based on this, we identified that the maximum number for X is 4. It is included in X values lah. Okay. So macam biasa, the number is started from after 1. Bukan dia tak start dengan 1, tapi dia start dengan selepas 1. So, because X is greater than 1. And berakhir dengan 4. So you can present the number line is like this. Okay. Alright. So this one half open interval from A to B. So it is similar previous one, sama macam sebelum ni, tapi cumanya the minimum number bagi X adalah 4 dan maximum number bagi X ini adalah sebelum 8 lah, sebelum 8 pula, sebelum B, less than B. Okay. So for interval notation, you can form it like this, which is for A side, we use this bracket, square bracket. And for B, we use this bracket, this parenthesis. Okay, kalau you nak form into a number line, it started from A and end before B. Macam ni. Okay. So 1 to 4. So 1 colored, 4 tak colored. So kat sini sepatutnya ada equal sign dekat sini. Okay. Right, so this is how we form the number in terms of number line and interval notation. Okay, so inequality yang ada less than or greater than, that one we call it as an inequality. Okay, so before we go further, A and B, we know it as endpoint. Ini kita panggil sebagai endpoint. Kalau you nak form dalam graph, endpoint dia adalah A, B. So, untuk yang ini kita boleh katakan the minimum value for X is A and the maximum value for X is B. Kalau dia termasuk lah. Kalau dia tak masuk,
the minimum value for X is after A. For example, A 0.0001 for example. Okay, B is a before B. So the point does not touch at X equals to A and it doesn't touch at X equals to B. Kalau you nak lukis graf dia, dia tak touch pun pada X sama juga dengan 1 contohnya. Dan pada X juga sama juga dengan 4. Dia tak touch. Macam ni lah. Dia ada gap dekat situ. Alright. Okay, so this one is about finite interval. So now we look at the infinite interval. Okay, so infinite interval is any interval which related ataupun which ada kaitan dengan infinity. Okay, so sebagai contoh kat sini X is less than A. So the number of X is less than A, kurang daripada A. So based on this inequality, we identified that the values of X is less than A, which is it can goes to negative infinity. Okay, dia boleh pergi kepada negative infinity. So for interval notation, ikut tips dia, kita akan tulis yang paling minimum. So untuk minimum dekat sini, kita katakan adalah negative infinity. Sebab dia kata X is less than A. Kalau you nak form into number line, okay. So this is the values of A. So the value of X is from A and it goes to the left. So bila to the left means that it is goes to a negative number. Okay. So here we can say that the smallest number is negative infinity. What the number is, we do not know. Okay, dia yang paling kecil sekali di dunia lah. And the large number for X here is A. Itu pun bukan pada A. Okay. This one is an interval notation for this kind of inequality. Okay, for example, X is less than 3. So this is the 3. So the number is from here and it goes to infinity. Dia pergi ke arah kiri. So bila dia pergi ke arah kiri, dia adalah nombor-nombor negatif. Okay, so kalau dalam interval notation, it is about a negative infinity to 3. Okay, 3 tidak termasuk dalam nilai-nilai X. Okay, so next X is less than or equal to A. So ini sama juga, cuma beza dia ada equal dekat sini. So kita boleh katakan nilai A ini termasuk dalam nilai-nilai X. So in interval notation kita akan dapat negative infinity. So untuk infinity dia mesti sentiasa open interval. Okay, so negative infinity and the maximum number of X here is A, which is A is included. So number line, katakan nilai A, so the line it will be goes to infinity, tapi dia park ataupun dia menyentuh pada titik A. Untuk atas ni dia tidak menyentuh pada titik A sebab dia kurang daripada A. Yang nombor 2 ni dia kurang dan juga sama dengan. So maksudnya dia touch ataupun dia menyentuh titik A. Okay. So sebagai contoh X is less than or equal to 3. So here we can say that the number of X is from 3 and it goes to negative infinity. So here we can form in interval notation as a negative infinity to 3. Gini ya. Okay, so next possibility, it is about X is greater than A. So X is greater than A, it is means that the values of X is always greater than A. Dia sentiasa lebih besar daripada A. Tapi kita tak tahu dia tamat dekat mana. Okay, so based on this, we can say that the large number for X is infinity. So means that the number of X goes to infinity to the right, di sebelah kanan. Okay, so sebelah kanan adalah semua positive number. Okay, so kalau dalam ni, yang ini kita form in
interval notation, it will be the minimum number here is A, and it goes to infinity. Okay, so bear in mind, negative infinity and infinity is always open bracket ataupun open interval. Okay, so kalau you nak form in number line, so this is our A. So the number of x is goes to the right, which is it goes to the large number. Okay. Alright, so kalau yang ni s greater than 3, so it just means that the number is always greater than 3 and it always goes to the right. Okay, so dia akan pergi ke nombor yang lebih besar dan besar dan besar. Jadi untuk example ni, we can form it into 3, where 3 does not included in x and it goes to infinity. Okay, so bila dia tak termasuk dalam nilai-nilai x, jadi graf ini tidak menyentuh pada titik 3. Dia tidak menyentuh. Dia hanya lalu saja. So, dia ada gap lah dekat situ. Alright. Okay, so yang last sekali. So, S is greater than or equal to B. So, B, it is actually A kat sini. Tukar. Sebab saya guna A. So, the minimum number for X here is A. Tapi A termasuk dalam nilai X and it goes to infinity, positive infinity. So number line we can form like this, which is X is touch on A. Dia menyentuh pada titik A dan dia pergi ke sebelah kanan, iaitu nombor yang lebih besar daripada A. Okay. Sebagai contoh, X is greater than or equal to 3. So this value of X is touch on 3. So, maksudnya termasuk nilai 3 and the number of X is bertambah banyak dan banyak dan banyak sebab dia menuju ke kanan. Okay, so kalau dalam interval, kita boleh katakan 3 is close bracket and goes to infinity, which is open bracket. Okay, alright. Okay, so as exercise, so ada beberapa exercise dekat sini. So, you boleh cuba. Saya bagi satu contoh. Okay, so we have this inequality, which is x is between negative 1 to 7. So, where x does not touch at x equals to negative 1 and do not touch on 7. So, for interval notation, bila dia tidak menyentuh ataupun dia tidak pada nombor tersebut, kita gunakan open bracket. So, we can form it into this notation, which is negative 1 to 7. So, number line, number yang paling kecil negatif 1, number yang paling besar adalah 7. So, we can form in number line, bullet, jangan color kat dia, and goes to 7. So, all this line, it is about number of x. Okay. So, number 2, we have x is 2 to 8, which is 2 and 8 are included in x values. So, here we can use close bracket. So, close bracket is this one. Nombor yang paling kecil dekat sini adalah 2. Okay, so dia kedudukannya adalah di sebelah kiri. Dan nombor yang paling besar untuk x adalah 8. So, nombor yang paling besar kita letak di sebelah kanan. So, you boleh tahu dah. The number of x is 2 to 8. Kita baca daripada kiri ke kanan. Okay, so form into number line. So, the minimum number for x is 2 and it goes to 8. Dia touch. So, bila touch, bullet tu kita colorkan. Dia akan jadi beginilah. So, this is a number line for 2 to 8. Okay. Alright, so number 3, in equality, we have x is greater than negative 5 and less than or equal to negative 1, where negative 5 does not included in x value and negative 1 is included in x, in values of x. So, negative 5 is exclude lah, tidak termasuk. So, form into interval notation, it will be open bracket at negative 5 and negative 1, then we close bracket.
So bila close bracket tu maksudnya dia touch pada point -1. Okay. So kalau form into number line, we have a -5. So -5 is more smaller than -1. Because -1 dia lebih kepada sebelah kanan. Okay. So kita -5 ni bulat dia kita tak payah colourkan. Menunjukkan yang dia tidak termasuk dalam nilai X. Untuk -1, it is included. So we need to colour the bullet. Alright, so yang lain tu you boleh cuba sendiri. X0 to 6, X less than 3, X less than or equal to 3, X is greater than 3, and X is greater than or equal to 3. So all this from here, it is about infinite interval. Okay? Alright, so that's all for this video. So if you have any problem or any question, you can ask in iDiscuss ataupun you boleh post any problem dalam kita punya ruangan. Okay? Alright, so that's all for today. So thank you and Assalamualaikum.